Antigen antibody reactions in the laboratory. The antigen antibody reaction is a biomolecular association similar to an enzyme substrate interaction. The association between antibody and antigen involves various non-covalent interactions between the antigenic determinant or epitope of the antigen and the variable region, particularly in the hypervariable region domain of the antibody molecule. আমরা এখানে ডিটেইলসে আলোচনা করব, কিন্তু আসলে এটা প্রথম দিকে যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন ল্যাবরেটরিতে হয়, এগুলো মূলত আমাদের নামগুলো জানতে হবে, কারণ এটা সম্পর্কে কিছু আমরা যখন মাইক্রোবায়োলজির কাজই হচ্ছে যে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস, তো সেই ক্ষেত্রে কিছু ডিরেক্ট এভিডেন্স তো আমরা জানি যে মাইক্রোস্কোপি কালচার এগুলো করা হয়, বা কোনো মোটিলিটি টেস্ট আমরা ডিরেক্টলি দেখে আমরা, কিছু আছে যেগুলো ইনডাইরেক্ট এভিডেন্সের মধ্যে, এগুলো যে আমরা সিরামে টেস্ট করে দেখি যে আসলে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি উপস্থিতি আছে কিনা, রিঅ্যাকশন হচ্ছে কিনা। এইটার জন্যই আমরা এই টেস্টগুলোর নাম জানবো এবং এটার কিছু প্রয়োগ কিভাবে হয় সেটা আমরা একটু ডিটেলসে যাচ্ছি। আমাদের মূলত নাম টামগুলো মনে রাখতে হবে, কি ধরনের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা হয় এবং ইনভেস্টিগেশনে কোন কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। General feature of antigen antibody reactions. The reaction is specific and antigen combines only with its homologous antibody and vice versa. কিছু স্পেসিফিক আছে যে এই রিঅ্যাকশনটা আসলে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন অবশ্যই স্পেসিফিক হবে, homologous অ্যান্টিবডির সাথে সেটা কম্বাইন করবে। The specificity, however, is not absolute and cross reactions may occur due to antigenic similarity or relatedness. আবার বলা হচ্ছে যে স্পেসিফিসিটিটা আসলে অ্যাবসলিউট না, কারণ আমরা যে অনেক সময় গত ক্লাসে পড়েছি যে অটোইমিউন ডিজিজের ক্ষেত্রে তাহলে কি হয় যে অনেক সময় আমরা কোনো ইনভেডার বাইরের কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার কোনো অ্যান্টিজেনকে শনাক্ত করতে গেলাম, কিন্তু দেখা গেল যে হিউম্যান বডিরই একটা কোনো টিস্যুর সাথে সিমিলারিটি আছে সেই ব্যাকটেরিয়াল, ফলে এখানে কিন্তু একটা মিসম্যাচ হওয়ার চান্স থাকে। Number 2, entire molecules react and not fragment. There is no denaturation of the antigen or the antibody during the reaction. Number 4, the combination occurs at the surface, therefore it is the surface antigens that are immunologically relevant. Number 5, the combination is firm and reversible. The firmness of the union is influenced by the affinity and avidity of the reaction. Affinity refers to the intensity of attraction between the antigen and antibody molecules. It is a function of the closeness of fit between an epitope and the paratope. Epitope আমরা জানি, paratope হচ্ছে antigen combining region of its antibody. Epitope হচ্ছে ওই antigen এর যে পার্টগুলো ফ্র্যাগমেন্টগুলো। Avidity is the strength of the bond after the formation of the antigen antibody complexes. It reflects the overall combining property of the various antibody molecules in an antigen. Possessing different affinity constants with the multiple epitopes of the antigen. Number 6, antigens and antibodies can combine in varying proportions, unlike chemicals with fixed valences. Both antigens and antibody are multivalent. Antibodies are generally bivalent. Though IgM molecules may have 5 or 10 combining sites. আমরা যে পেন্টামারিক বলি IgM, তাই না? Trojan phenomenon. The term Trojan phenomenon means before the zone of optimum proportion of antigens and antibodies, and maximum agglutination occurs at optimum antigen and antibodies concentration. এটা আমরা
এই প্রয়োজন at high antibody concentration. The number of antibody binding sites may greatly exceed the number of epitopes present in the antigens. As a result, most antibodies bind antigen only univalently instead of multivalently. Antibodies that bind univalently cannot cross-link one antigen to another. এখানে আসলে অপটিমাম প্রপোর্শনটা বলা আছে, কম থাকলে হবে না, বেশি থাকলেও হবে না। এটাই আমরা একটা পরে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখব। প্রয়োজন Proton effects are readily diagnosed by performing the assay at a variety of antibody or antigen concentration. As one dilutes to an optimum antibody concentration, one sees higher levels of accumulation. When using polyclonal antibodies, incomplete antibodies also cause Proton effect. এই রেশিও প্রয়োজন হচ্ছে কোথায়, যে ক্রস লিঙ্কিংটা হচ্ছে না, ক্রস লিঙ্কিং হয়নি, এখানেও হয়নি। এখানে কি হয়েছে, এখানে আসলে অ্যান্টিবডির সংখ্যা কম, অ্যান্টিজেন বেশি আছে। আবার এখানে অ্যান্টিজেন কম, এখানে অ্যান্টিবডির সংখ্যা বেশি। অপটিমাম রেশিও যদি থাকে যে এখানে জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স, তাহলে কি হচ্ছে, এখানে এই যে ক্রস লিঙ্কিং হচ্ছে, একটা এর সাথে অ্যাটাচ হওয়ার পরে আরেকটার সঙ্গে এই একটা দিয়ে ক্রস লিঙ্কিং হচ্ছে একটা, এটাকে বলা হচ্ছে যে এটা না হলে সম্ভব না। প্রয়োজনটা হলো যে আগের পথটা। Types of antigen antibody reactions in vivo. এখানে কি কি ধরনের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনস আছে? একটা হলো যে নাম্বার 1 অ্যাগ্লুটিনেশন, নাম্বার 2 প্রেসিপিটেশন, complement fixation, neutralization, antibody dependent cell mediated cytotoxicity, immobilization। এইগুলো গেল হচ্ছে, এগুলো ভিভো মানে হিউম্যান বডিতে থাকে। আর বাইরে যেটা হচ্ছে ইনভিট্রো। অ্যাগ্লুটিনেশন, প্রেসিপিটেশন, নিউট্রালাইজেশন, complement fixation, fluorescent antibody technique, ELISA enzyme linked immunosorbent assay বা ELISA রেডিও অ্যামিনো অ্যাসে, ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি। এইগুলোই আমাদের মূলত এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে, মনে রাখতে হবে ইনফেকশন, কারণ আমরা তো ল্যাবরেটরিতে করবো, এই টেস্টগুলো করে আমরা ডায়াগনোসিস করবো। তারপরে আমরা দেখি এখানে পাঠগুলো আমরা নাম্বার how antigen antibody reaction helps in diagnosis. কিভাবে এটা হেল্প করতে পারে আমাদেরকে? এটা হচ্ছে ইনফেকশাস ডিজিজ। ইনফেকশাস ডিজিজ by determining whether an individuals have developed antibodies in response by determining whether an individual has developed antibodies in response to infection. Infectious disease আমরা antigen antibody reaction দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো, কারণ antibody develop করবে by detecting antigen of a particular infectious agent from blood or other body fluid। আমরা দুইটা ভাবে করতে পারি, অ্যান্টিবডি আইডেন্টিফাই করে ধরতে পারি, আবার অ্যান্টিজেন দেখেও এটা ডায়াগনোসিস করতে পারি। Autoimmune disease by detecting antibodies against particular self-antigen in case of autoimmune disease. Tumor by detecting tumor markers. Metabolic disease, physiological condition.
Which diseases can be diagnosed by antigen antibody reaction? প্রথমে আমরা হচ্ছে যে ইনফেকশাস ডিজিজ, এটা হতে পারে ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল, প্রোটোজোয়াল, autoimmune disease, tumors. What is the basis of antigen antibody reactions? Specificity between antigen and antibody is the basis of diagnosis. How antigen antibody reactions in vitro helps in diagnosis of infectious disease? By determining whether an individual has developed antibodies in response to infection. IgM antibodies are usually a reflection of a recent infection. Recent infection. IgM পাওয়া যায়, পরে chronic infection IgG. Rising level of IgG antibodies often indicate recent infection. এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা যায় যে IgG লেভেলটা প্রাথমিক পর্যায়ে কম থাকে, কিন্তু recent infection মধ্যে আমরা প্রথম 7 দিনের মধ্যে এটা বাড়ে। Sometimes a very high titer of antibody will signal recent infection. এখন আমরা আসি যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশন গুলো সম্পর্কে একটা যেগুলো ছিল যে নাম্বার 8 পর্যন্ত। নাম্বার 1 agglutination. The term agglutination came from glue, which means adhesion. glue মানে আঠা, আমরা সুপার গ্লু বলি না, সেরকম কিছু। agglutination এখান থেকেই আসছে। The act of addition of different parts is agglutination. When an antibody reacts with a multivalent particulate insoluble antigen, lattice formation occurs due to cross-linking of various antigen particles by the antibody. Types of agglutination. Direct agglutination, যেটা দুইভাবে করা যায়, স্লাইডে করা যেতে পারে, আবার টিউবে। স্লাইডের মধ্যে ব্লাড গ্রুপিং করা হয়, সেরোটাইপিক ব্যাকটেরিয়া, এগুলো কিন্তু agglutination টাইপ। ব্লাড গ্রুপিং করি, এটা একটা agglutination। টিউবের মধ্যে বিডাল টেস্ট ফর এন্টারিক ফিভার, ওয়েলফেলিক্স ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফেকশন। বিডাল টেস্ট সম্পর্কে একটু দেখি। The procedure involves adding a suspension of dead typhoid bacterial cells to a series of tubes containing the patient's serum, which has been diluted out to various concentrations. After the tubes have been incubated for 30 minutes at 37 degrees centigrade, they are centrifuged and examined to note the amount of agglutination that is occurred. The reciprocal of the highest dilution at which agglutination is seen is designated as the antibody titer of the patient's serum. For example, if the highest dilution at which agglutination occurs is 1:320, the titer is 320 antibody units per milliliter of serum. Naturally, the higher the titer, the greater is the antibody response of the individual to the disease. Two types of antigens are used: the H or the flagellar antigen and the O or the somatic antigen of the typhoid bacillus. আমরা একটা বিডাল টেস্টে যখন রিপোর্ট দেখবা, তখন কিন্তু এইভাবেই করা থাকে, ওই T:H, A:O, এইভাবে টাইটার দেখানো থাকে যে ফ্লাজেলার অ্যান্টিজেনটা কেমন, এগেইনস্টে কত অ্যান্টিবডি আছে বা সোমাটিক অ্যান্টিবডি, এইগুলোর আমরা অনুপাত দেখে আমরা বিডাল টেস্টটা কতটা টাইফয়েড ফিভারকে সাপোর্ট করতেছে সেটা আমরা বুঝতে পারি। সাধারণত ফার্স্ট ডাইলিউশনে 1:80টা নর্মাল, এটা আসবে। টাইটার যত বেশি হবে, 1:160, তারপর 320, 640, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে বিডাল টেস্ট পজিটিভ আসতেছে। Indirect or passive agglutination. Hemagglutination, latex agglutination, particle agglutination, co-agglutination, propagation tests, home test. ইনডাইরেক্টের মধ্যে আবার আছে হেমাগ্লুটিনেশন, ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন, পার্টিকেল অ্যাগ্লুটিনেশন এবং কো-অ্যাগ্লুটিনেশন। নাম্বার 3 আছে প্রপাগেশন টেস্ট, নাম্বার 4 কুমস টেস্ট।
এইগুলো আমরা কিসের মধ্যে পেলাম? অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্টের মধ্যে। ঠিক আছে, এখন আমরা কোন টেস্টের মধ্যে আবার দুই রকম আছে, ডিরেক্ট টু ডিটেক্ট অ্যান্টিবডি বাউন্ড টু ফিটাল আরবিসি সারফেস, আর ইনডিরেক্ট হচ্ছে টু ডিটেক্ট সার্কুলেটিং অ্যান্টিবডি ইন সিরাম ইন মাদার। এটা কোন টেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা সম্পর্কে ভালো করে তোমাদের একটা শর্ট করে রাখতে হবে, কারণ এটা অনেক সময় রিটেনেও আসে। কারণ এটা কিছুই না, যে কেন করা হয় তোমরা এর মধ্যে জানো, যে আরএস নেগেটিভ মাদার যদি আরএস পজিটিভ ফিটাস ক্যারি করে, ফার্স্ট প্রেগন্যান্সিতে হয়তো কোনো সমস্যা হয় না। স্যার আপনার কথা একটু কম শোনা যাচ্ছে স্যার। তাই আমি তো কাছে নিয়ে বলতেছি এই মাইক্রোফোনটা, তারপরে এখন কি শোনা যাচ্ছে ভালো? জি স্যার। আসলে নেটওয়ার্কও একটা বোধহয় দায়ী সমস্যা করে মাঝে মাঝে। তো যাই হোক, লেখাগুলো আমি একটু বেশিক্ষণ রাখবো যাতে তোমরা নিজেরাও দেখতে পারো। তো কোন টেস্টটা এই কারণে করা হয়, হ্যাঁ, যদি এরকম কোনো ঘটনা থাকে আর এস ফ্যাক্টরের ব্যাপার, তাহলে আর এস নেগেটিভ মাদার যদি আর এস পজিটিভ ফিটাস ক্যারি করে, অবশ্যই ফার্স্ট বা জানা না থাকলে আগে তো আমরা ব্লাড গ্রুপিং এর জন্য ফার্স্ট প্রেগন্যান্সিটা খুব একটা রুটিন টেস্টের মধ্যে পড়ে, ব্লাড গ্রুপিংটা করতেই হবে। তারপরে যদি কোনো কারণে সেটা না হয়ে থাকে ফার্স্ট প্রেগন্যান্সির সময়, অবশ্যই এটা করা উচিত, এবং এটা দেখে তখন কোন টেস্টও করা হয় যে কতটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আছে বা কতটা আছে। Advantage and disadvantage of agglutination. Advantage key agglutination most widely used, very simple, no instrument is required, cheap, fairly sensitive. Disadvantage হচ্ছে not highly specific, not highly sensitive. Direct agglutination occurs when an antigenic determinant is inherent to the particle itself, using group A RBCs to detect anti-A in serum. আমরা ব্লাড গ্রুপ সময় যেটা করা হয় ওইভাবে ইউজ ব্যাকটেরিয়া, যে আরেকটা বললাম যে কিছু using bacterial antigen looking for antibody in serum. এই দুইটা আমরা স্লাইড মেথডে ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিজেন কোনো অ্যান্টিবডি আছে কিনা। Indirect or passive agglutination. Agglutination of an antigen which is not particulate by itself but is coated in carrier particles to make it particulate is called indirect or passive agglutination. Carrier particles may be RBC, latex, gelatin, etc. আসলে একটা ক্যারিয়ার পার্টিকেল ইউজ করা হয় যদি এটা ইয়ে করা না, প্রোটেক্ট করা না। তাহলে example, antigen attached to latex particle, আমরা একটা known particles দিতে পারি, plus serum looking for unknown antibody. If antibody present, we get visible agglutination. Hemagglutination. Agglutination test done with a soluble antigen coated onto a particle. সেটা পার্টিকেলটা হতে পারে আরবিসি। Application: measurement of antibodies to soluble antigens by agglutination of RBCs as a result of antibody interaction with antigenic determinants on RBC surface. For example, anti-SBSAG test, TPHA for diagnosis of syphilis, etc. এগুলো হচ্ছে hemoglobination test. Agglutination of RBCs as a result of antibody interaction with antigenic determinants on RBC surface. For example, using group A RBCs to detect anti-A in serum. যদি ব্লাড গ্রুপিং এ দেখতে চাই, তাহলে এই যে সিরামে এর অ্যান্টিবডি আছে কিনা, অর্থাৎ একটা আরবিসি সারফেস অ্যান্টিজেন থাকে, তার এগেইনস্টে সিরামে কিন্তু এটা অ্যান্টিবডি থাকবে কি থাকবে না, এটা ডিটেক্ট
Latex agglutination. In latex agglutination procedures, antigen molecules can be bound to the surface of latex beads. If antibody is present in the test specimen, the antigen will combine with the antibody and form visible aggregates. Example is HBsAg test and ASA test. Particle agglutination. In particles agglutination test, antigen coated with some soluble particle and in the presence of antibody can form visible aggregates. If antibody is present in the test specimen, the antigen will combine with the antibody and form visible aggregates. Example is the detection of anti-HIV antibody. Co-agglutination. In co-agglutination test, antibody coated with some bacterial product যেমন protein Staphylococcus aureus protein and in the presence of antigen can form visible aggregates. Example, detection of antigen from CSF in case of bacterial meningitis. Co-agglutination-টা এটা একটা diagram-এর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। পার্টিকেলের সাথে অ্যান্টিবডি বাউন্ড হয়ে আছে এবং এর সাথে স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন যখন যোগ করবে তখন এটা স্যার কিছুই শোনা যায় না, মানে হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো স্যার, আচ্ছা স্পষ্ট শোনা যায় না তো। এটা আসলে তোমার কথা যেমন ভেঙে ভেঙে আসতেছে, না এটা হচ্ছে মনে হয়। আমিও কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম ওই একটা সাউন্ড পাচ্ছি। স্যার, মানে হ্যাঁ আমাদের আমাদের কেউ যদি হচ্ছে কথা বলে তাহলে মানে যে হ্যাঁ। ভলিউম অনেক লাউডলি শোনা যায়, কিন্তু আপনি তাই? আচ্ছা, এটা তাহলে কিসের জন্য হচ্ছে? আমি তো মাইক্রোফোনও ইউজ করতেছি এবং কাছে নিছি আমার মাইক্রোফোনের ইয়েটা, এই স্পিকারটা। আচ্ছা, flocculation test. Flocculation test for antibody detection are based on the Population tests for antibody detection are based on the interaction of soluble antigen with antibody, which results in the formation of a participate of fine particles. Example, VDRL and rapid plasma reaction. Flocculation test. VDRL. VDRL is a serological screening test for syphilis, also used to assess response to therapy. To detect CNS involvement and in the diagnosis of congenital syphilis, basis of the test is that an antibody produced in syphilitic patient reacts with an extract of oxide. এটা আপনার কি থাকে? ডাইফসফেটিডিল glycerol. It therefore detects anti-cardiolipin antibodies. Phosphatidyl glycerolটাকে কার্ডিওলিপিড বলা হয়, এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। Many other medical conditions can produce false positive results. আমরা এই ভিডিআরএল টেস্টের উপরে মেরিটস ডিমেরিটস আসে, প্রশ্ন আসে রিটেনে, ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করা হয়। কারণ অনেক সময় টিপিএইচ পজিটিভ হয়ে গেলে ওটা অন্তত 6 মাস পজিটিভ থাকবে, না হলেও আরো অনেক ক্ষেত্রে অনেকদিন পর্যন্ত পজিটিভ থাকতে পারে। কিন্তু ভিডিআরএলটা দিয়ে আমরা প্রগনোসিস দেখতে পাই। ট্রিটমেন্ট শুরু করলে দেখা যায়, ট্রিটমেন্ট রেসপন্স করলে ভিডিআরএলটা নন রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। এই জন্য সিফিলিসের ক্ষেত্রে ভিডিআরএলটা একটা গুরুত্ব আছে। তাহলে এইখানে
আরেকবার দেখি আমরা ভিডিও দিচ্ছে serological screening test for syphilis also used to assess response to therapy. To detect CNS involvement and in the diagnosis of congenital syphilis, basis of the test is that an antibody produced in syphilitic patient reacts with an extract of oxide. It therefore detects anti-coagulating antibodies. Many other medical conditions can produce false positive results. As for example, rheumatic fever, lupus, rheumatoid arthritis, leprosy, including some viral disease, যেমন hepatitis B, mononucleosis. Coombs test. That's a direct Coombs test. It detects antibody already present on red cells. In erythroblastosis fetalis, baby's red cells are coated with anti-RS antibodies. Cells are washed, then anti-human globulin is added, resulting in agglutination. একটা হচ্ছে indirect Coombs test. It detects anti-RS antibody in mother's serum. Mother's serum suspected to have anti-RS antibodies is incubated with RS positive red cell. Antibodies will bound to the RBCs but produce no agglutination. Similar to erythroblastosis fetalis, যেটাতে এরকম condition থাকে. The cells are then washed and anti-human globulin prepared in rabbit is added. If the serum contains antibodies, clumping of cells will occur. তাহলে আমরা মাদারের সিরামটাকে আমরা ওই ফিটাসের সিরামের মতো করে নিয়ে আসবো। করে নেওয়ার পরে আমরা তারপরে এটাকে আবার ওয়াশ করে অ্যান্টিহিউম্যান গ্লোবুলিন অ্যাড করলে পরে এই যে এখানে এটা দেখতে পাবো, যেন এটাকে ইনডাইরেক্ট Coombs টেস্ট করে। এগুলো দেখানো আছে ছবিতে, ডিরেক্ট Coombs টেস্ট, ইনডাইরেক্ট Coombs টেস্ট। মাদারের ব্লাড থেকে সিরাম নেওয়ার পরে সরি এটা দিয়ে এটা এই ফিটাসের ব্লাডের সাথে সরাসরি মাস্টার কিছু মানে অ্যান্টিবডি দেওয়ার পরে যে ক্লাম্পিং আছে, আর এখানে number 2, precipitation. When proper concentration of soluble antigen and its corresponding antibodies are allowed to mix at optimum concentration, precipitation occurs due to lattice formation. This is due to cross-linking between multivalent antigen and trivalent or multivalent antibody. Types of precipitation. Precipitation in gel, single radial immunodiffusion, double diffusion. Precipitation in electrophoresis, এখানে immune electrophoresis আছে আর counter current immune electrophoresis. Advantage and disadvantage of precipitation. Advantage হচ্ছে fairly sensitive, highly specificity. Disadvantage হচ্ছে time consuming, some costly instruments are required, high technical skill required. Neutralization test. Test based on the ability of an antibody to neutralize the biological activity of an antigen. The tests are often quantitative, whereby antibody is serially diluted. The reciprocal of the highest dilution of serum neutralizing a standard amount of toxin or virus or bacteria is the neutralizing antibody titer of the serum. Number 4, complement fixation test. This is an antigen-antibody reaction that occurs in the presence of a third component known as the complement. The antigen reacts with its specific antibody and the resulting complex fixes the complement. The complement is a complex protein component of normal serum and body fluid except urine and serum of man and other animals. It is heat labile and is destroyed by heating at 56 degrees centigrade for 30 minutes. The kinetic serum is a common laboratory source of complement. আমরা কমপ্লিমেন্ট যেটা জানি সেটাই আর কি বলা হয়েছে ওরা প্রপার্টিসটা, যে এটা হিট লেভেল 56 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। Complement fixation test principle হচ্ছে antigen antibody complex activates the complement which can lyse target RBC. Components of test: sensitized sheep RBC,
complement, a known antigen or known antibody. Steps of CFT. It inactivate the test serum to detect presence or absence antibody to get rid of the native complement. Then add measured amount of antigen and complement এটাই আমাদের জানা antigen এবং antibody গুলো to the serum. এখানে unknown antibody থাকে. If antibody is specific for known antigen is present in the serum, antigen complexes will form and bind all complement. If antibody that are unknown specific for the known antigen is not present in the serum, then the known antigen and complement remains unbound. তাহলে bound হবে না. Indicator system and sheet RBC is coated with known antibody specific for known antigen. Results: if all the complement has been fixed, none will be free to lyse the sheet RBC. No hemolysis indicates a positive complement. Positive for the unknown antibody in the serum. Interpretation কিভাবে করব? If no antibody is present in the patient's serum, the complement is not fixed and is free to interact in the indicator system and lyse the RBCs. Hemolysis indicates a negative test, negative for unknown antibody in the patient's serum. The only things reacting are the known. Number 2, antigen antibody complement plus antibody coated RBCs. No hemolysis, তাহলে হচ্ছে পজিটিভ, আর অ্যান্টিজেন কমপ্লিমেন্ট এর সাথে অ্যান্টিবডি কোটেড আরবিসি দেওয়া হলে যদি advantage and disadvantage of CFT. Yes. CFT for Kala-jar, filaria, gonococcal CFT, CFT for many viral infection. Advantages: a fairly sensitive, wide application can be used for variety of disease. Disadvantage: the time consuming, very difficult to standardize in a high technical skill. Concentration test আমরা কিছু কিছু করি কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, গনোকক্কাল আর কিছু ভাইরাল ইনফেকশন. Fluorescent antibody technique. Fluorescent dye can be covalently attached to the antibody molecules and made visible by ultraviolet light in the fluorescence microscope. Such labeled antibody can be used to identify antigens on the surface of the bacteria such as Streptococcus. Direct immunofluorescence test. The antigen to be detected is present in a smear or present tissue section. Fluorescent label specific antibody is added, and then the slide is washed to remove the unbound antibody. The slide is then examined by an ultraviolet microscope. The background is dark and areas with bound fluorescent antibody fluoresce green. Indirect immunofluorescence test. Number 1, for detection of antibodies, the test can be used for detecting a specific antibody in the patient's serum. It is done by placing the antigen on a clean slide. The patient's serum is added. When the slide is washed, anti-human gamma globulin level with fluorescent is added. Then the slide is washed and examined by ultraviolet microscope. If green fluorescence is seen, it means that the patient has a specific antibody to the antigen. Indirect number 2, for detection of antigen. The specimen suspected to contain the antigen is fixed on a slide. Specific antibody is added. Then the slide is washed. Anti-species antibody conjugated with fluorescent dye is added. Then washed and examined by ultraviolet microscope. The indirect immunofluorescence is more sensitive than the direct method and is more economic, and it gives more magnification to the reaction. Enzyme linked immunosorbent assay. Principle of the test is the ELISA. It is based on 2 assumptions that antigen or antibody can be attached to a solid phase, plastic surface, whatever, but still it retains its immunological activity, and that either antigen or antibody can be linked to an enzyme such as alkaline phosphatase or oxidase. The complex reaction with complex retain both immunological and enzymatic activity. ELISA. টাইপ হলো একটা ডিরেক্ট স্যান্ডউইচ এলাইজা। Conjugate consisting of enzyme level specific antibody
আচ্ছা, এগুলো আমরা দেখার একটা ডিটেলসে যাওয়ার দরকার। আমরা কি কি টাইপ আছে এলাইজার সেটা দেখি। ডাইরেক্ট স্যান্ডউইচ এলাইজার, ইনডাইরেক্ট এলাইজার ফর ডিটেকশন এন্ড মেজারমেন্ট অফ আননোন অ্যান্টিবডি। দুই ধরনের আছে, ডিরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট। দুইটা টেস্ট এগুলো দেখানো আছে। তারপর হচ্ছে কম্পিটিটিভ এলাইজার, both labeled and unlabeled antigen compete for the active side of antigen. Number 7, radioimmunoassay, a very sensitive specific laboratory test assay using radio-labeled and unlabeled substances in an immunological reaction. Principle taki, it is based on labeling either the antigen or the antibody with radioactive substance such as iodine or titrated thymidine. One of them should be known and the other is unknown. The amount of radioactivity is measured by gamma or beta counter. Type কি আছে? লিকুইড ফেজ রেডিওমিনে আছে, সলিড ফেজ রেডিওমিনে আছে। লিকুইড ফেজটা সলিউশনে করা হয়। Solid phase হচ্ছে antigen is coated onto a plastic plate or tube, then the plate is washed and the test antibody is added. The plate is washed, then radioactive labeled anti-species antibody is added, then the radioactivity is measured. Number 3, competitive radioimmunoassay. Number 8 হচ্ছে immunochromatography. Principal immunochromatography, same as ELISA sandwich method, only differences is the immunophysical reaction is carried out on the chromatographic paper by Kaplan reaction for this system. Two kinds of specific antibodies against antigen are used. One of the antibodies is embedded in the chromatographic paper and other is labeled with colloidal gold and filtered in sample frame. An immunochromatographic unit is completed when the liquid sample is dropped on the sample frame and antigen. আমাদের 8টার দিকে একটা প্রোগ্রাম আছে স্যার। আচ্ছা, আমি শেষ করে দিচ্ছি, এটা লাস্ট। হ্যাঁ, স্যাম্পলস ফ্রম অ্যান ইমিউনোকমপ্লেক্স, এটাই লাস্ট। ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, এই যে 8 নাম্বার, এটাই শেষ। এটা ডিটেইলসে যাচ্ছি না, তোমরা নামগুলো যেহেতু মনে রাখতে হবে ভালো করে, এটাই আর কি। এই আমরা ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, এটা পর্যন্তই। আমরা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিঅ্যাকশনে যে 8টা টেস্ট আছে, এই 8টা টেস্ট তোমরা ভালোভাবে একটু